Now, దీనికి రాస్తారు ఆన్సర్ అంటారు ది స్కోప్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై ఆర్టికల్ 31A, 31B అండ్ 31C. ఏమి రాస్తారు చెప్పండి. ఓకే ఓకే cannot be challenged in court of law. Directive principles of state policy which are want to implement, it can be override the articles 14 and 19. Okay, we'll discuss. So basically మనకి 31A, 31B, 31C ఉండకముందు ఆర్టికల్ 31 ఉండేది, which is nothing but right to property. We all know that was removed in 1978. ఓకేనా, అది తీసేసి దాని ప్లేస్లో 3 ఆర్టికల్స్ పెట్టారు, 31A, 31B అండ్ 31C. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకేనా, సో నౌ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఏమైంది, ఆర్టికల్ 300A కింద లీగల్ రైట్ అయింది, ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు, లీగల్ రైట్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక సపరేట్ ఆర్టికల్ ఉంది కాబట్టి దానికోసం. ఓకేనా, నౌ ఇదంతా ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోతే నౌ లెట్స్ కమ్ టు ది మెయిన్ బాడీ. ఆర్టికల్ 31A, ఓకేనా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. It saves 5 categories of laws from being challenged and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights. So basically fundamental rights is part of constitution, and if government makes any law which is against any provision of the constitution, appudu em avutundi, judicial review vastund, supreme court aa part of the law ni ledante mottham law ni kottivesthundi, null and void ani. Ala aithe etla mari, okay na, andukani oka 5 categories of laws, even though they infringe upon fundamental rights, are still valid. Okay na, adenti acquisition of estates and related rights by the state, taking over the management of properties by the state, amalgamation of corporations, extinguishment or modification of rights of directors or shareholders of corporations, extinguishment or modification of mining leases. ఓకేనా, అన్నీ అర్థమైందా మీకు? కొన్ని కంపెనీకి సంబంధించింది, కొన్ని మైనింగ్ లీసెస్ సంబంధించింది, కొన్ని ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించింది. ఓకేనా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టేకింగ్ ఓవర్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ బై ది స్టేట్, నా కంపెనీ ఒకటి ఉంది, నేను స్టార్ట్ చేసినది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ స్పేస్ సెక్టర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు స్పేస్ ప్రైవేటైజ్ అయింది, బట్ దెర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ అనమాట ఆన్ గవర్నమెంట్ కెన్ మోనోపోలైజ్ అగైన్. ఇప్పుడు నా కంపెనీని గవర్నమెంట్ అరే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాటజిక్, వెరీ క్రూషియల్ కంపెనీ, నేను టేక్ ఓవర్ చేయాలని, ఇట్ కెన్ టేక్ ఓవర్ నా కంపెనీని, నోబడీ కెన్ స్టాప్ ఇట్. అప్పుడు నా ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయని ఐ కెనాట్ ఛాలెంజ్ ఇట్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఓకేనా, సో అది ఆర్టికల్ 31A. ఓకేనా, బట్ ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు కాంపన్సేషన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి, అది కూడా యాడ్ అయింది 31Aలో. నెక్స్ట్ 31B, it protects the acts and regulations included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the grounds of contravention of fundamental rights. So what is 9th schedule అనేది, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ నౌ. నేను ఇండియన్ పాలిటీ పేపర్లో ఒక సపరేట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను 9th schedule గురించి, దాని వెనకాల మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి, ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. సో వి విల్ డిస్కస్, డోంట్ వరీ. సో ఏదైనా సరే లా 9th schedule కనుక ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని కోర్ట్స్ కొట్టివేయలేవు అండర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, అది ఆర్టికల్ 31B. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 31C, ఇట్ కంటైన్స్ 2 provisions. It says that no law that seeks to implement socialistic directive principles specified in Articles 39 Clause B and C shall be declared void on the grounds of contravention of fundamental rights. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, DPSP మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో సోషలిస్టిక్ DPSP ఆర్టికల్స్ 39 Clause B and C ఒకసారి ఇవి చూసుకోండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు DPSP మీద ఏమైనా లా చేస్తే, ఎస్పెషల్లీ ఈ సోషలిస్టిక్ DPSP మీద, ఓకేనా, ఆ లా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కనుక కాంట్రవీన్ చేస్తే, ఇన్ఫ్రింజ్ చేస్తే, ఈవెన్ అవి కూడా కోర్ట్స్ కెనాట్ డిక్లేర్ అస్ నల్ అండ్ వాయిడ్. దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 31C. సో బేసికలీ అందుకని ఆర్టికల్ 31A, 31B అండ్ 31C ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకేనా, ఈవెన్ UPSCలో కూడా వచ్చింది ఇది 3-4 times. ఓకేనా.